എന്താണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്? സോ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനലാണ്. ആൻഡ് അത് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് മെഷീൻസ് ഓൺ ദ നെറ്റ്വർക്ക്. ആ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള എല്ലാ മെഷീൻസുമായിട്ട് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യും. സോ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു മെസ്സേജസിനെ നമ്മൾ പാക്കറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കും. ആൻഡ് ആ പാക്കറ്റ്സിനകത്ത് അഡ്രസ് ഫീൽഡ് കാണും. ആ അഡ്രസ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റെസിപ്പിയൻറ്റിനെ ഹൂ ഇസ് ദ റെസിപ്പിയൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ അഡ്രസ് ഫീൽഡ് ഓഫ് ദ പാക്കറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു പാക്കറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ലുക്ക് ഓൺ ഇഫ് വി ആർ someone who is in the network. So നമ്മൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ഒരാളാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ, then when we receive that packet we would look into the address field, and if in that address field if our address is specified നമ്മുടെ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. Okay, so that's how the broadcast network works. And if it is intended for itself, it processes the packet. അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് നമ്മൾ കാണുവാണെങ്കിൽ we process the packet. Okay, or else we will not process the packet, we will ignore it. Okay, that's what it says here. Okay, ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് നോക്കാം. Broadcast systems allow the possibility of addressing a packet to all destination by using a special code in the address field. അപ്പം നമ്മുടെ അഡ്രസ് ഫീൽഡിനകത്ത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കോഡ് കാണും. ആൻഡ് യൂസിങ് ദാറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതായത് നമ്മുടെ അഡ്രസ് ഫീൽഡിനകത്ത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കോഡ് കാണും. ആൻഡ് ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസിലേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, അല്ലേ? A possibility of addressing a packet to all destination by using a special code. ഒരു അഡ്രസ് ഫീൽഡ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് വിടുന്നത്. അപ്പം when a packet with this code is transmitted, so നമ്മുടെ അഡ്രസ് ഫീൽഡിൽ അതൊരു സ്പെഷ്യൽ കോഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ആ പാക്കറ്റ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ ആ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള എല്ലാ മെഷീൻസിനും ആ ഒരു പാക്കറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യും. And that is known as broadcasting. So the packet with this code is received and processed by all the machines in the broadcasting network. So our നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു പാക്കറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യാം. That's known as broadcasting. And അടുത്ത് നോക്കാം, smaller localized networks use it's not to be used in a large scale. It's used in smaller localized networks. So this is what broadcast is. അതായത് ഒരു സീറോയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് കേർണൽ ഡിസ്കാർഡ് ഈ ദ മെസ്സേജ് ആൻഡ് ഓഫ് ദാറ്റ്. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുമെങ്കിലും അവരുടെ അഡ്രസ്സ് ഉള്ളത് മാത്രമേ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് വാട്ട്സ് നോൺ ആസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നോക്കാം അടുത്തത്. Some broadcasting system also support transmission to a subset of machines known as multicasting. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്കിൽ എല്ലാവർക്കും ആണെന്ന്. ബട്ട് ഇവിടെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഓൾസോ സപ്പോർട്ട്സ് the transmission of the packet to a subset of machines. അപ്പോൾ subset of machines-ലേക്ക് നമ്മൾ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോൺ ആസ് മൾട്ടികാസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, അതായത് it is delivered to all the machines which is subscribing to the group. ആ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മെഷീൻസിലേക്കും we deliver the message. So here you can see one possible scheme is to reserve one bit to indicate multicasting. അപ്പോൾ multicasting indicate ചെയ്യുന്നത് will reserve one bit and remaining and -1 bits can hold the group number. Often we're moving into a session known as point-to-point networks. You have just learned what is broadcasting, and now we're moving on to the point-to-point networks. Okay, yeah. So what's point-to-point networks? A point-to-point connection provides a dedicated link between two devices. But രണ്ട് devices തമ്മിൽ ഒരു dedicated link കാണും. So you can see between these two devices we have a dedicated link. So the entire capacity of the link. അപ്പം capacity എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ട്രാൻസ്മിഷൻ between these two devices ആണ്. ഈ രണ്ട് ഡിവൈസ് തമ്മിലുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്.
So point to point transmission is something called unicasting. So ഇവിടെ നമ്മൾ മൾട്ടികാസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു, ദാറ്റ് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് മെഷീൻസിലേക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇറ്റ്സ് സോ കോൾഡ് ആസ് unicasting. When you change television channels, when you so here when we consider a TV and you having a remote with you and you want to change the television channels, and we are using our infrared remote control, and what we do is we നമ്മുടെ TV channels change ചെയ്യാനായിട്ട് we use a remote, right? So that's also a pure point to point network connection, point to point connection. So here we are using രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ പെയർസ് ഓഫ് മെഷീൻസ് ആൻഡ് അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷനാണ് പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബിറ്റ്വീൻ ദ സോഴ്സ് ആൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമുക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് സോഴ്സ് ആൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മാത്രമായിരിക്കത്തില്ല. വി വിൽ ബി ഹാവിങ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് മെഷീൻസ്, ഓഫൻ മൾട്ടിപ്പിൾ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെങ്ത്സ്, ലീസ്റ്റ് റോൾസ് ഓഫ് റൂട്ടിങ് ആൽഗോരിതം ഫോർ റൂട്ട് സെലക്ഷൻ. അപ്പം അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒത്തിരി അധികം റൂട്ട്സ് കാണും, ആൻഡ് വി ഗോണ സെലക്ട് ദ best route for transmitting the data, and that's by using the route selection algorithms now. Large networks ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് for point to point network connections. So that's all about point to point networks and broadcasting networks. Hopefully you have understood what just I have told. Thank you.